আজকে আমি কচি ওল শাকের বড়া বানাবো। তার জন্য লাগবে বেসন, বেসনে পোস্ত দিলাম, কালো জিরে, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, অল্প একটু চিনি। এবার বেসনটা গুলে নেব। কড়াইয়ে সাদা তেল দিলাম, ভাজাগুলি সাদা তেলেই হবে। একটু রসুন থেতো এর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম। বড়াগুলি ফ্রাই করা হয়ে গেছে।